Pijana Balava Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamunatira Vanacha Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanacha Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balava Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Balava Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamunatira Vanacha Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanacha Yamunatira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Srimad Bhagavatam ki Jai Prahlad Maharaj ki jai Gaur Premanandi Hari Hari Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Srimad Bhagavatam 7:13-18 Nana Jusanju Hachi Na Na Te Te Shaya Anasya Saya Anasya Nirudyamasya Nirudhamasya Brahman Brahman Nu Nu Harto Harto Yata Yata Eva Boga Eva Bhoga Abogino Abhogino Ayam Ayam Tava Tava Vipra Vipra Deha Deha Piva Piva Yatas Yatas Tat Tad Vada Vada Na Na Chamam Shamam Chet Chit Nate Shayanasya Nirudyamasya Nate Shayanasya Nirudhamasya Brahmanuharto Yata Eva Boga Brahmanuharto Yata Eva Bhoga Abogino Yam Tava Vipradeha Abhogino Ayam Tva Vipradeha Piva Yatas Tad Vadana Chamam Tet Pivayatas Tadvadana Shamam Chet
Nate shayanasya nirudyamasya Nate sayanasya nirudamasya brahmanuharto yata eva bhoga brahmanuharto yata eva bhoga abhogino yam tava vipradeha abhogino ayam tva vipradeha pivayatastadvadana kshamam chet. pivayata sarvadana shamam chet. Anybody out there wants to try it? Nate saya anasya nirudamasya Nate nachanasya nirudyamasya brahmanuharto yata eva bhoga abhogino ayam tva vipradeha abhogino yam tava vipradeho pivayata sarvadana shamam chet. pivayatastadvadana chamam chet. Na, Na, not. not. 何々でない。 Te, They, of you. of you. あなたの Shayanasya, Sayanasya, shayanasya, lying down. lying down. 横たっている。 Nirudyamasya, Nirudamasya, without activities. 活動しなくてごめんなさい。 Brahman, Brahman, O saintly person, O saintly person, お聖人、 knew, no, indeed, indeed, 本当に ha, ha, it is evident, it is evident. 何々 artha, は明らかである。 Artha, money, money. お金、 yata, Yata, from which, 何々から eva, eva, indeed, indeed, 本当に hontoni, boga, bhoga, sense enjoyment, sense enjoyment. 感覚の楽しみ、 kankaku no tanoshi. There's a club called Kankaku in Kabuki. Abhogina, Abhoginaha, one who is not engaged in sense enjoyment. of one who is not engaged in sense enjoyment. I am I am this. this. これ、 Tava, Tava, your. your, あなたの Vipra, Vipra, O learned Brahmana. Olan Brahmana. お学問のあるブラフマナ、 Deha, Deha, body. body. 肉体、 Piva, Shiva, fat. fat. Yata, Yata, how is it? how is it? の何々はどうか、 Tat, That, that fact. that fact. あの事実、 Vada, Vada, kindly tell. can you see? どう Na, か教えてください。 na, Na, us. 私たちに Chamam, Namam, excuse. excuse. 許す。 Chet, Chet, if I have asked an impudent question. if I have もし私が生意気な質問をしたのであれば、 Translation. O Brahmana, fully in knowledge of transcendence, you have nothing to do and therefore you are lying down. It is also understood that you have no money for sense enjoyment. How then has your body become so fat? Under the circumstances, if you do not consider my question imprudent, kindly explain how this has happened. はい、翻訳です。ちょっと雑音がたくさん聞こえています。おブラフマナ、 Excuse me. Yeah. 超越的知識にあふれているあなたは何もすることがございません。
ですから横たわっていらっしゃいます。あなたは感覚を楽しむためのお金もお持ちでないと存じています。ではどうしてあなたの体はこんなにも太っているのですか？このような状況で私の質問が生意気ではないとお考えでしたら、どうしてこのようなことが起こったのか、どうぞ説明してください。はい、終わりました。Kaisetsu, a purport by Srila Prabhupada. Generally, those engaged in spiritual advancement take food only once, either in the afternoon or the evening. If one takes food only once, naturally he does not become fat. The learned sage, however, was quite fat. Therefore, Prahlad Maharaj was very much surprised. Because of being experienced in self-realization, a transcendentalist certainly becomes bright-faced. And one who is advanced in self-realization must be considered to possess the body of a brahmana. Because the bright-faced saintly person was lying down and not working, and yet was quite fat, Prahlad Maharaj was puzzled and wanted to question him about this. シルダ・プラブパーダによる解説です。精神的発達に従事している人は、一般的に午後かあるいは夕方一度しか食事をしない。一日に一度しか食事をしなければ太らないのが自然である。しかしながら、博学な聖者はかなり太っていた。故に、プラフラダ・マハラージャは非常に驚いたのだった。自己実現を経験しているので、超越主義者の顔が輝いてくるのは当然である。そして自己実現において発達している人は、ブラフマナの肉体を所有していると考えられなければならない。顔色が輝いている聖人が横になっていて、働かず、それでもかなり太っていたので、プラフラダ・マハラージャはこのことを悩み、聖人に質問したかったのだった。はい、終わりました。Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksuramilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sajajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Shri Radha Krishna Dev Sagana Lalita Shri Vishakan Vitam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swamini Iti Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desatarine. Namo Mahabharanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tuishe. Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radhakanta Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya. This is very just reading ahead that Prahlad keeps praising this personality a lot in many different ways. Adibal, we have translation? Nita is not here. There? Nita is not here. He went to... Oh, okay, I will. He's on the bus. Right. Can you say it again? I forgot. I just read ahead a little bit. So Prahlad goes on a few more verses just praising this. で、私はちょっと先の方を言いましたけれども、プララーダはその聖人のことを褒めています。And then he starts praising Prahlad.
それからまたパラについてもその聖人がまた褒めました。So that's a lesson in etiquette. それは祝福に関することです。Nowadays we're always in such a hurry for everything, so we might not. What did you say? We're always in a big hurry, so we tend to want, そしてまた彼は少し要求をしました。But anyway, he's saying, you don't have any, but even Prabhupada uses the word money. でまたその聖者はあまりお金も使っていませんでした。So for the body to be healthy or fat, you need to eat. しかしその聖者の体は太っていてまた健康でもありました。Of course, there are yogis that can just live on air and they. もちろんヨギは空気でも生きていくことができます。They don't get all skinny and everything like Hiranyakasipu. でまた彼らはその普通は非常に痩せています。But generally, if a person is inactive and they don't eat, then they will become very. で人がもし活動的であってそして何も食べることをしなければ They'll become too thin. They won't have any flesh. そうすれば非常に痩せてきます。So this is not, this isn't such a yuga. ですからこれはそのような普通の考え方ではわからないことです。But Prabhupada makes points, and usually, but that spiritual people, they might only eat once. で、プラブパーダはあるポイントを言っています。一般的には But the interesting story in the history of ISKCON. で、ここには非常に歴史的に面白い話が書いてあります。One time, one temple president, he wrote to Prabhupada, and he was complaining about the book distributors. で、プラブパーダにあるテンプルプレジデントがちょっと文句を言いました。その本を配る人たちが This one devotee is inspiring everybody so much that everybody wants to go for a book distribution, and nobody wants to stay at the temple. その人が非常に、他の人たちを啓発して他の人たちも本を配りたいと思うようになりました。So then Prabhupada said one person can take care of the temple. で、その時プラブパーダは一人の人がその地位を受け取ることができる。And he said the devotees can eat once sumptuously. で、また献身者は一度食べることができる。So I guess we didn't understand the sumptuously part. 私たちはそれからある種のことがわかると思います。So temple presidents decided, okay, you can only eat once. で、テンプルプレジデントはいいですよ、OK? Devotees can only eat once a day. で、献身者は一日に一度しか食事をしなくてもいいと言いました。So some temples started making a huge feast in the morning. で、あるお寺ではとても大きなお祭りをしました。Even got to be competition who had the biggest, most opulent. で、その時に誰が一番食べるかというような競争をしました。That time all the devotees were young. その時、すべての献身者は若かったのです。And most were going out for book distribution. で、ほとんどの人たちがまた本配りに出かけていました。So if they're just eating once, and they would think, oh, I can't eat all day, and they would eat so much. で、この一日に一度しか食べないということ、this eating once a day? They would think, I can't eat, I only get this one meal, so I have to eat so much. 自分は一日に一度しかご飯食べることができないからもうたくさん食べようと思いました。Then they just fall asleep and get in the car. で、そうするとその反応としてはすぐに眠くなります。
And then some were saying we could just eat at night. ある人は夜食べました。 Same thing. Then at night they would be panicking and they haven't eaten all day, and then で、その夜食べる方が、恩恵がある。自分には良い。 But what it means is, once you eat like a full meal, but light meal, で、一日に一度しか食べない。そしてその食事が軽い食事であれば。 so gradually that got, but it still some places. で、そう Anyway, すれば、だんだんとして、 we have to eat, reasonably according to our bodies. And で、私たちはその理由っていうか普通のちゃんとした食事をしなければいけません。 another time somebody asked Prabhupada, what's a good amount to eat? で、プラブパーダにある人が聞きました。そのたくさん食べるということは、 And he said something like 2 chapatis and a little rice, dal. でそれはチャパティを食べたり、そのダルを食べたり、いろいろなそれを意味するんですけれども、 He was talking about himself. 自分のことについて言いました。 So this temple president decided that everybody has to eat that. で、その時テンプルプレジデントが言いました。すべての人はその食べて、そしてまた太ってきている。 I remember Vaisheshika Prabhu, he was like 18 years old or something. で、私はワイシャシカプラブのことを Big 思 body い出します。 and 彼も working その really よう hard, になっていました。 And he was just crying, for so many devotees, it's like nothing. And で、彼は非常に素晴らしかったのです。で、また他の人たちも非常に素晴らしかったんです。 so somebody realized this doesn't seem right, で、ある人が分かってきました。 Then Prabhupada said, no, that was for me, but you have to eat what you can digest. で、プラブパダはその私たちが食べて、そしてそれをまた消化する。 So an ant, can only eat like 1 grain or something, sugar maybe, very small. Ants? An ant, hari. Yes. How Ant much eats can an what? ant eat? They can't eat very much. アリも食べることはできる。 The elephant can eat 40 kilos. ゾウも食べることはできる。 We went to one animal park and they had elephants, and they said the elephant eats hundreds of kilos of water every day, and so much it eats. で、私たちが動物園に行ってみると、ゾウは非常にもう何百キロも餌を食べて、そして水もたくさん飲みます。 So everyone has to eat according to their body. ですから自分の体に従って、食べるべきです。 According to the size of the body, the ant's very strong. で、その食べることによって私たちのその食べ方によって体の大きさが決まってきます。 Yeah, very strong. But the elephant's also very strong. だからゾウは非常にたくさん食べます。 But Krishna provides for all these different species. で、クリシュナはそのすべての異なる種類の動物たち、その生き物に対してそれぞれに食べ物を与えてくださいます。 Trees just get water, but they grow so big. 木は水を Water and sunlight. で、それから太陽光線をもらって、 And some yogis, that's how they live also. で、ヨギもそのことで、大丈夫なことがあります。 Water and sunlight and air. But 水とそれから太陽光線と空気をもらって、 they have to be trained and practice how to breathe. しかし、そのためには、ヨギは訓練を受けなければいけません。 But everyone has to eat according to what they can digest as far as quantity goes. だから全ての人は食べるその食べ方も学ばなければなりません。 And then, according to Ayurveda, there's different types of bodies. アイルベーダではいろいろな種類の体について述べています。 Kapha, Pitta, and パタ、 Vata. ピッタ、 Vata. パタ、 Hot ピッタ。 and dry, airy and watery, and so they have to eat different food also. で、
空気を取り込み、そのようにして人々は異なる種類の食べ物を食べなければいけません。You see now the new cars, luxury cars, they have temperature control on その人た both ちが非 sides. 常に、贅沢な車を持っていたというのを私は見たことがあります。Because say someone's two people in the car and one is pitta and one is vata, one can't stand cold and the other one can't stand heat. で、その車の中に乗ってる人は太ってる人もいたし、また一緒に食べてる人もいる。ある人は寒さにも耐えられるけれども、暑さにも耐えることができない人もいる。Everything has to be adjusted. Everything has to do what? Everything has to be done according to the type of body someone has. ですから全てのことはその自分が持っている体のタイプに合わせてなされなければいけません。I was talking to one Ayurvedic doctor who had a gurukula. で、アイルベーダーの医者は食べ物を And he said they analyzed the body type of each student. で、彼らは体のタイプというものをそのいろいろと分析をして And they cooked 3 different types of meals. で、その体に従って料理をします。 And then they would tell, you eat the pitta, you eat the vata. And everybody was very healthy and happy. で、その体に従ってこれを食べなさいと言ってみんながそのようにやっています。 I told our gurukul you should do that, and it's too much trouble. ですからゴルクラ At our gurukul, that's too much trouble. Because it is. 私たちがやってるゴルクラでも You そ have の to よ have うなこ probably とを 3やっています。 Because generally we're victimized by the cook. で、一般的 Whatever he には likes, その that's what you get. That's what Krishna gets us. Yes. 犠牲を払っているんですけれども、 Anyway, just I was going to do a drama yesterday, but we showed that movie about Prabhupada, which was much better, of course. 昨日私はプラブパーダーの映画をしました。映画をみんなに見てもらいました。 If anybody didn't see it, it's highly recommended. で、その時誰もanybody didn't see it. If anybody who didn't see it or would like to see it again, it's very easy to get. で、それを見ていない人はまた見たいようになってください。 I think to get it for streaming from Amazon or something, it's like send で、それは Amazon 側の川が流れていて、 $13. Not very expensive. Or you can order the DVD and then it's in Hindi and Chinese and so many languages. で、 Except 私たちには DVD とかいろんなものもありますから。 Anyway, the drama we'll do another time, but the story Prabhupada gave us. で、そのドラマはプラブパーダーの物語です。 So since we had a little issue recently about people giving up their guru, で、私たちは少し、話があるんですけれども、また自分のグルを見捨てた人のこともあります。 this little drama, で、それは少しそういうドラマなん which で is す。 very short, 非常に短い。 so there's a sage in the, that's living in the forest. また政治について。And, 政治 and what? he's living in the forest somewhere, 聖者というものは森の中に住んでいます。 and people come for get benedictions. で、人々はそこに行って、祝福を受けたいと思ってやっていきます。 So a mouse comes, そこへネズミがやってきました。 and he's very in anxiety. 非常に心配していました。 And the sage says, "What's your problem?" で、聖者は言いました。お前の問題は何なのだ。 He says, "This is a cat. It's always そ harassing れ me. は猫だと言いました。 I can't live peacefully." 猫がいると、 So he says, "So you want to be a cat?" じゃあ君は猫になりたいんじゃないのかと言いました。 Yes. I want to be a cat. キャット。 So he says, "Become a cat." そして、彼は
ネズミは猫になりました。 And he's very happy, becomes a nice 非 cat. 常に幸せだったんです。 Then a few days later he comes back again. でまた 2,3 日してその猫がネズミだった猫がやってきました。 So what's the problem now? 今度の問題は何なのか。 It's a big dog. He's always 大きい犬だ。 So he said, what do you want? I want to be a dog. じゃあ君はその犬の体がいいのか。 So he becomes a big dog, そこで大きな犬になりました。 and he's very happy. Maybe a Rottweiler or Doberman Pinscher, some big dog, でそしてある動物はその犠牲になるとは思いますが。 But then after a few days he comes back again. でまた 2,3 日して戻ってきました。 And he's still not happy. でまだ問題があるのか、何が起こったのか。 So he said, what's wrong? What's the problem now? 今問題はない。 It is a tiger. タイガー、 Tiger トラだ、 or lion. ライオンだ。 So he says, you want to be a tiger? はい、そして彼はトラの一匹についていって、 Yes. で、 So トラ then にな he りというかと言われて、はいと言いました。 becomes a tiger. そしてタイガーになって、 And he's thinking now, tiger's like the king of the jungle. で、今私はタイガーの王様の、タイガーで王様、トラで王様のようになっている。 Usually we hear lion is the king, but in India, I didn't think they had lions so much. Yeah. But で、普 tigers, 通はライオンが王様なんですけれども、インドではトラが王様です。 but tigers are running out in the world today also. しかし、そのトラというものは、 So then the tiger, he was looking at the sage and thinking, maybe I'd like to eat this. で、そのトラはその聖者を見上げて言いました。 He started, Same says. So the sage said, you want to eat me? 君は私を食べたいと思うのか。 The tiger said, yes. トラは食べたいよと言いま The した。 tiger very big, Yeah. compared to そ a のトラ man. は非常に大きかったのです。 So the sage said, Punar Musika Baba. 聖者 said, Punar Musika Baba. He said in Sanskrit. Means become a mouse again. じゃあ君はそのネズミにもう一回戻れと聖者は言いました。 And immediately there was a little mouse again. ですぐにそこにはもう一匹の小さなネズミしかいませんでした。 So that's like someone, the guru makes them into something. でそれはグルが誰かを何かにしたいときに起こることです。 They get a spiritual name. まず精神的な名前を得て、 They get some prestige and influence. 何か自分の威信を得て、 Then they think, I don't need this guru anymore. でその中で最も大きな人、大人物になって、 In my bodies, they think, now I'm God. I don't need, a guru. マヤバディの人たちは自分が神であると思っています。 So something like that. 何か。 One time we were walking with Prabhupada on the beach. 私はある時プラブパードのビーチを歩いていました。 And there was a little hill, little steep going down. 少し尖った丘がありました。 So when devotee held his arm out like this, Prabhupada had to hold onto his arm. で、その時にディボティたちが He was helping Prabhupada to hold his arm so that Prabhupada wouldn't で、 slip. プラブパーダの腕を支えてディボティが助けました。 And then at the bottom, Prabhupada just pushed him like really hard. で、そこのふもとに来た時にそのディボティを押し出してプラブパーダを押し返しました。 And he was really shocked. Everyone else was also bewildered. で、彼は非常に驚きました。他の人たちも。 Then Prabhupada said, that is my body. あの人はマヤバディだとプラブパーダおっしゃったんです。 They take shelter of the guru, and then when they think they're God, they throw him out.
で、グルから何かその保護をもらって、そしてそれを取っている。So this is what happens, people do that. There's many stories even in the material world, で、このようなことは物質的社会の中ではよく起こる話です。We used to see the movies in America, these old Western movies, quick で、 draw. 私たちはそのアメリカでは Gunfighters. そのような話をよく映画で見ます。Most of the television movies when I was very で、 young, ほとんどは they テ had レビで放送 action され movies, てい it ま was す。 all the Western stuff. And so somebody would come and learn the quick draw from it. で、ある人がやってきて、そしてすぐに落ちてしまうこともあります。 And then he would challenge the teacher. そして、彼はhe would get puffed up で、 and 非常に威張り散らして、 think I'll kill my teacher to prove that I'm better than him. で、自分の先生を恩師を殺したりするようなことにもなります。 And the teacher would shoot him. But anyway, this is the same thing goes on in the material world, in business, people. で、同じようなことが物質界でも、そして、ビジネス世界でも起こっています。 Even in families now, they take the father's property and kick the father out. で、また家族の中でもそのようなことも起こります。 Our man works really hard, and the wife, when he gets old, she で、 kicks him 男の out. 人は一生懸命働いて、そして、 Yeah, man works really hard, supports the wife, and then when he gets old and can't work, she kicks him out. で、年を取った両親や妻子を養うために働きます。 Or a wife works really hard and raises the children, but then she's not young and beautiful, and the husband kicks her out. で、奥さんの方は一生懸命に働いて子供たちを育て、そしてまたその時にはだんだんと That's the same, 若くなってき same て mentality, but Punar Musika Baba. 年を取ってきますけれども、それは仮時代のことですから、同じようなことがどこでも起こっていま You す。 may think now I'm a very powerful mouse, but で、ある人は自分が非常に力があると思うかもしれません。 I don't know if you had Mighty Mouse and then その時にはその人はネズミになっているのかもしれないです。 because they had Superman, then there was an animation, Mighty Mouse. で、スーパーマンのアニメーションでは非常に力のあるネズミのことについての話があります。 Now they have Super Dog and Bat Cat. で、 and ま all たスーパー So ド many ッ things. I saw children watching it from. グで、子供たちはその話を一生懸命見ています。 But it does say Krishna incarnates in every species. で、クリシュナはあらゆる種類のものに化身して現れることができます。 So we know some of them, the main ones. その中のある一つのこと、私たちはそれに出会うかもしれません。 Fish, tortoise, 聖者とか hog, right? Varaha, lion. ブラハ、それからライオン、 But in every species you can. あらゆる種類のものになること To ができま benedict す。 that species, or to be So the still like first, to, for whatever reason, he comes in different species. で、理由は何であれ、いろいろな種類のものになることがおできになるんです。 One way or another. We don't know about most of them. We で、 just そ know のことに some. ついて私たちは全て分かることはできません。 There's a swan incarnation. Swan. はい、白鳥。 Hakcho, yeah. That was, the four Kumaras asked Brahma some questions and he couldn't answer. で、4人のクマーラたちがブラマーに質問をしました。 So, being humble, he didn't say like modern parents, don't ask so many questions. で、その時、非常に謙虚になって、そんなにたくさん質問をしないようにと。Like now in India especially, because other places they don't have, but they'll say, why don't we eat beef, for instance? なんで私たちが牛肉を食べないのか。 Because, young people are studying science and everything.
若い人たちは科学を今勉強しています。They say, well, because Hindus don't eat beef. ヒンドゥーの人たちは牛肉食べません。And they say, why not? どうしてか。Don't ask so many questions. で、そんなにたくさん質問するな。Then some Christian preacher comes and says, you become Christian, you can eat beef. で、クリスチャンの人が来て言いました。クリスチャンは、okay. 牛肉食べることができ Become る。Christian. That happens so many. So, そのことはよく起こっていることです。Anyway, Brahma was humble, so he prayed, Lord, please come and answer these questions. そして、そのブラマンは非常に謙虚ですから、自分の質問というものがまた答えになっていることもあります。Of course, now you can just say Google it or something. で、今ここでグルの手紙を紹介します。But if you Google, you get so many different answers, depending そ on, こには非常にいろんな答えがあります。you just pick which one you like. 一つ取り上げてみたいと思います。So anyway, they asked the questions of this swan. で、とにかく、彼らは白鳥に質問しました。And the swan, first thing they said, who are you? 最初に何を心配しているのか。So he answered very mysteriously. で、その答えというものは非常に真剣でした。He said, if you mean the body, you should も ask, しそれは体のことを意味するのか、それが答えです。you should ask, who are you five? あなたは誰なのか。Because the body is made out of 5 different elements. で、この体というものは5つの要素からできています。And he said a few other things. He said, and if you think that it's all one, then why did you even ask in the first place? で、もしそれが一 If you つ think ある everything's, の if ならば、 everyone's the same, どうして質問するのか。there's no difference between you and me, why do you ask? で、 So he covered all その different illusions. 5つの要素からできているけれども、その覆われているものが違っているのだ。Then he spoke very high about the mind and the body and all these things. で、その考え方について非常に高い考え方を言いました。That's in the 11th canto. So anyway, Krishna can come in any species. とにかくどんな種類の動物であってもその何らかの質問が出てきます。And if we're in a humble mood, then we can serve Krishna nicely. そして謙虚な気持ちで仕えて、そして質問しなければいけません。Yesterday, the devotees, when we went for Harinam, everybody sold so many books. 昨日は everybody was sold Except me. But everybody, Jai Shri, what, 18? 12. Sudama, Jai Shri came a little late. で、須玉さんもいて、ジャイシュリさんも来ました。 Sudama, 18. 須 Anjali, 玉さんは 7, and that's the first time she ever tried. Do you mean the Sudama? Sudama, Juhachi, Satsu, Jai Shri, Juni, Anjali did Nana, Satsu, and that's the first time she ever distributed. And she came で、 later. 須玉さん18、12、それからアンジェリーは7。それは最初に来た時。 So anyway, special mercy because で、それは特別の、最初に来た時の年齢であって、特別の、お慈悲です。 the people are so absorbed in something, 人 they don't even 々 know は what they're doing. 何かに関して非常にこの没頭していきます。 But when devotees are trying to, then Krishna somehow し brings か people. し、献身者というものはその奉仕について没頭していきます。 Rohini Sutta Prabhu is one of the biggest book distributors ever. で、スータプラブは一番たくさん本を配りました。 You know, like Christian people, they always ask us, do you believe in miracles? They do have miracles.
で、キリスト教の人たちはそれは非常に奇跡的なことだとい Like うふうにも言っ Jesus てい healed ま the す。 sick or miracles, I think. So every book distributed is a miracle. で、すべての本を配る人たちは、People are out looking for anything but Krishna. みんながその同じように見える、クリシュナのように見えてくる。But really they're looking for Krishna because they're just looking for pleasure. They all have some idea where they'll get pleasure. で、本を配っている人たち、そしてすべての人も本当はクリシュナのことを求めています。But Krishna is the reservoir of all pleasure. で、クリシュナがすべての喜びの貯水池でありますから。 The Rasamrita Sindhu, the ocean of. で、喜びの海であります。 So anyway, this slowly, we keep distributing books and more and more people get purified and the area gets purified and we keep chanting the holy name. 少しずつ本を配って、そして、聖なる皆を唱えるというそのようなものも一緒に配っています。 So last night it was like more devotees than usual. 昨晩はもっとたくさんの献身者がやってきました。Towards the end, policeman came. Somebody complained about the music. で、いろいろな人やってきたんですけれども、ある人がちょっと質問をして文句を言いました。 I knew some devotees they thought that meant it was successful. And somebody complained to police. で、あるディボーティーはその成功するかもしれないけれども、 You disturbed the demons. でもある人はその邪魔をする人もいる。 But you can't help it, you know. でもそれはどうしようもない。 But so many people, even the demons benefit by saying those Hare Krishnas. They're too annoying. でもそのことから、悪魔のような人たちでさえも悪魔でさえも恩恵を得る。 Policeman said, I like it, but it's my job. I have to tell you this stuff. 私はそれは好きなんだけど。 Policeman talked to Nitai a long time. And Yeah. he said, I think it's all right, but I have to tell you because it's my job. そしてニタさんも言ったんですけれども、まあここでみんなで楽しんでいるから。 That's how the Japanese police said. You know, if somebody complains, they で、honor that complaint. まあ長くなる。で、日本人はちょっとそういうことについて、文句を言いました。 Anyway, we don't want to lie down like a python, and we would. でも私たちは錦蛇のように横たっていたいとは思っていません。 We would get out the keitai and call Uber food or something, you know. 私たちはその起き上がって I waited already 5 hours. No, Krishna's not helping me, you know. Krishna, but we can take prasadam and we can. 私たちはプラサダムをいただくこともできますし、 And try to distribute prasadam. またそれを配ることもできます。 Okay, so any questions? はい、何か質問があります See か？ who's out there? タパスビニさん、私聞こえないかもしれないので質問タイム変わっていただけますか？私、プラブパグルマージの声が全然ほとんど聞こえないんです。チャイタラマーさんの声聞こえますけども、話の声聞こえません。Nita is on the bus getting it, and Bhaktavatsal, and That is the Antaranga Shakti, and I have one question. Subrata from the Japanese side. Like as you said that for the food it should be we should eat it that how much is needed Yeah, according to our body. So but it should be only one time in a day. It should not be like multiple times. Hare Krishna, can you hear me? yeah. Oh no. He's saying eating only once. Like I said, it means one big meal. One big meal. Yeah, one full, like Prabhupada ate
3 times usually, but the morning was very small. Behind somebody talking Yeah, very far. I yeah. cannot You hear. just ask a question about eating. You have to talk very loud. Yes. So the question. Loud, Yes. because the microphone's on this side. So my question is that, like the Guru Maharaj said, that like we should eat according to our body as per the needs the body demands, but it should be only one time in a day, or it can be multiple time in a day. I don't understand. I'm not unclear. He's asking about eating. You know, Yes. we should eat according to our capacity. So like an elephant more or less eats all the time. Birds eat all the time. That question or comment? The question was about eating. We should eat it at one time in a day. As Prabhupada says, you know, that saintly people usually eat. He's talking about yogis though. You know, not just ordinary people. That's how I'm answering. まあ食に関して質問ですけど、象が食べる量とね、ネズミが食べる量はまあ違うわけですけど、人によって、食べる量が違うんでしょうかと。で、プラパーダはこの今日の説の解説で、聖者は1日1回だけ食べるべきだということは書かれていますけど、その辺はどうなんでしょうか。So Prabhupada, that's interesting. Prabhupada, he ate 3 times. プラブパーダは1日3回、食べていました。 The morning was mostly fruit, very little. で、朝はフルーツをほんの少し。Because we used to get the plate sometimes and, you know, mostly everything was still there. その前にさっきグルマージおっしゃってたのは、ここでいう、聖者が1日1回というのはその容疑の話であって、Then at lunchtime he had the rice 神 dal 秘的ないその chapati. 容疑を指していると思うんですけど。 Lunchtime he had the rice dal chapati. で、プラブパーダはお昼はライスとダルとチャパティとサブジ。 And at night he would eat a little bit something. で、夜は何か軽く取っていたと。But Like a milk? he took milk, but I think earlier he took something else. He'd take sometimes a little fruit in the afternoon also. で、ミルクや、 But, you know, like coconut water or something, you know, not big. Nighttime, I don't know for sure. I only heard about it. Sometimes he would ask for something, depending on how his health and the weather and all kinds of different things. で、夜はその定かではありませんけど、時々その時に応じてその健康状態やその時の状態に応じて、何かを軽く取っていたり取らなかったりと。 And I think he took milk every night. Milk in the night. で、ミルクなどを飲んでいたのかと思う。 I heard one story, somebody brought in the milk. で、ある話があって、そのミルクを誰かが持ってきた。 And they said, is it hot enough? Because Prabhupada wanted hot milk. で、ちょっと十分暖かくないと言いました。 And Prabhupada said, if it was hot enough, you wouldn't be able to hold the cup. I couldn't hear. He said, if it was hot enough, you wouldn't be able to hold the cup. で、 In other words, it's not hot enough. で、暑すぎると、if too much hot cannot If it was hold the cup. as hot as it should be, you wouldn't be able to hold it. The cup would be too hot and burn your で、 hand. そのカップが持てないぐらい、熱 I くするべ think き。 kind of a joke, though. Anyway, he's just asking, because it said in the purport, eat only once. And I went over that a little bit, but that means one big meal. But some people can eat much more. The basic principle is what you can digest.
digest. まあその人によって違うので、山野それうるさい。基本原則、ここでの基本原則は何かしたら、その人に応じてその、まあ、十分消化できる量であるべきだということです。Like Jayananda Prabhu always said, he could eat a lot. Like Jayananda My God, brother, we were talking the Jayananda other Prabhu day. はもうたくさん、食べれる人でした。And he could eat very much, and digest. He worked very hard also. で彼はもうたくさん食べてもう非常にハードワークしていた人です。でもすごいがたいが良かったので、まあ、簡単に消化できる体を持っていたわけです。Bhima had a special digestive fire. でビーマはもう特別な消化力を持っていました。So he was always hungry. He could eat any amount. でもう計り知れない量のものを食べることができました。So, but Prabhupada said, if you want to eat like Bhima, you have to work like Bhima. でビーマのように食べるんだったらビーマのように働かなければならないとプラパダはおっしゃいました。 Not just eat. ただ食べるだけじゃダメだと。だから So Jayananda, somebody asked him once they were sick, he said, well, do like I do. When I get sick, I eat lots of prasadam and give all those germs prasadam. でジャナンダプラブセ He said, when I'm sick, I eat more and give all those germs a lot of prasadam. いや、 They leave me Yamuna also alone. same. He's also sick, she eat more. He would eat more and said, I want to feed all those germs lots of prasadam. でジャナンダプラブはこういうふうにおっしゃっていたそうです。病気になったら私はもっと食べると。なんでかっていうとプラサーダムをいっぱい食べれば体の中のその病原菌にもっといっぱいプラサーダムを食べさせてあげられると。But that might not work for everybody. でもまあそれはみんなに当てはまるわけではありません。Some people it works, some people it doesn't work. 人それぞれです。 So like we're saying, it's even the type of food you eat, not even how much, depending on your body. でまた量だけではなくてどんな種類の食べ物かというのもまた人によって適性が違うかもしれません。 Vata people need a lot of hot food. Some people they like cold, raw. But so there's all these diets that come out, and it works for one person, and another person reads the book that this cures all diseases, and it kills them. そういうダイエットっていうのはThere's so many. ある The new magic diet that cures all, and it worked for one person. これっていうのは全員にこれっていうのはないわけです。あるものは人によって良かったり、あるものは人にとって良くないものであったりもします。 But an Ayurvedic doctor will tell specific people, you should eat this, but don't eat that. アールベーダーのドクターは、あなたはこれ、 Next person is opposite. 人によるということです。 Depending on the person, depending on the body and the disease and everything. Medicine's different, it's not the same for everybody. So that's something, and preaching, everybody's different. まあ、プリーチングのようなものです。その人に合わせて、説教する内容を変えなければならないのと同じです。 Everyone's a spirit soul, but so the basic practice same for everybody, but how you approach people and attract them is different for different kinds of people. みんながその魂であるということは同じですけど、その伝え方っていうのは人によって変えるべきです。 So Lord Chaitanya, for most people, was kirtan, that's all. Take prasad, kirtan. Most
I cannot For the hear most you. people, Lord Chaitanya, he just chant Hare Krishna. でチャイタニアはもう Message. ほとんどの人にただハレ You're クリシナ not を the 唱えて body. でプラサーダムと You're servants of Krishna. But when he met people like Sarvabhauma Bhattacharya or Ramananda Roy, then he discussed very high level philosophy, but he didn't do that with でチャイタニ everybody. アはそうやってもうほとんどの一般人にはもうキルタンとプラサーダムと言ってたんですけど、例えばサルバボーマ・バターチャリアのようなその学者などと会った時はまあ高尚な哲学を深い哲学を話すわけです。 So we think like that, different people. But kirtan is for everybody. でもキルタンはもうみんなに適用されるものです。 But if you're preaching to it like a staunch Mayavadi or something, and they think kirtan, that's Maya. So you have to convince them philosophically first. な人、まあそういう哲学が好きな人には、まあ哲学的な話をする。 Some people can't chant, but they can take prasadam. Some people won't chant, but they can read the book. So we have to. Some people can't read the book, but they can chant. All right. よろしいでしょうか。 So anyway, I want to confirm Guru Maharaj, use The basic idea is you can't imitate this ajara vritti. まあ基本的にはそのまあ今日の説で書かれているようなそういうまあ偉大な聖人のような真似をするべきではない。 But we can learn if you just depend on Krishna and do your でもそこで work. 学ぶことができるということです。ただクリシナに委ねることができれば、まあそこまでできるということですね。 Somehow or other, Krishna will provide. For every, he provides for the ant, he provides for the elephant. まあどうであれクリシナがいろんな形で、まあ守ってくれる必要を満たしてくれるということです。I want to confirm about you explained about yesterday book distribution. Yeah. Then you mentioned how many each devotees books, how many like that? Yeah. You didn't hear? I couldn't get that. Some age. Sudama did Juhachi. Rama. Sudama. Sudama Prabhu. Juhachi Satsu. 18. And Jayasri 12, Jayashree Juni. Anjali 7, Anjali Nana. Achyuta 10. Achyuta 10. Ju. 私はなんかアチュータさんがアチュータさんが昨日10冊本を配って、アンジェリーが7冊配って、スダマプラブが18冊で、ジャイシュリーが12冊。Jai Harinam Go Satsu. はい。ジャイハリナムゴジャイハリナムプラブが5 Mohini 冊。 Mataji and Nita Prabhu 2. Who? 2. Mohini Mataji 2. Mohini did 2, Nitai did 2. Total was 56. ニタプラブモヒニが2冊ずつと。About Goto. Goto-san was distributing. He did, he talked to a few. Anyway, and we did 10 at the temple. 10 big books. Total many books. 66. 66冊昨日ハリナマで本が配られたそうです。じゃあ。But Actually, before the last Harinam, she distributed 28 some. Sunday, Jai Shri did, or Saturday, Jai Shri did 28. ジャイシュリマタジは土曜日は28冊本を配っています。 Sudama did a lot on Saturday.
So anyone can do, and that's the point, except me. Guru Maharaj, because you No, because everybody told me, come. you've really inspired, and I believed them, and then I went out and I was so puffed up, nobody would even look at it. Maharaj come, you put fire, then they can just... They told me that, and I believed it, and then Krishna said, okay, I'll show you. And I met a lot of nice people from China, from Vietnam, from South America, Turkey. They were the real friendly ones. Brazil, yeah, no Japanese. Anyway, it all purifies the whole world, so everybody please keep at it. You spread Sankirtan, No, I used to be a good book distributor, at least scores, but... All right? 英語忘れた。サンキュータンインフルエンザ。So like now you see someone, the former world's champion, Olympic gold medalist, a homeless or something. That is true. Really? Yeah, there are. I just read about one. She was the best women bicycle racer in the history of America. Now she's homeless. なんか自転車の競技かなんかで、 So many gold medals. ホームレスの人がオリンピックかなんかに、 They have to sell their gold medals. まあ外国人ですけど。 So, don't we? But anyway, the devotees, Krishna is sending more. And in New York, they're selling these sets of 8 books at a time. Yesterday, 17. すいません、僕ちょっともう行かなきゃいけないので、退席させていただきます。 So we have to get in. Hare Krishna. グルマラジのカビチャンダルマハラジのおかげで、 Thank you, everybody. Pretty カビチャン good ダルマハラ crowd ジが today. 一緒にハリナマに行ってくださる On と、 the Facebook み we んな have が啓発されて本を配れます。ありがとうございます。Thank you very much. 5 Japanese. No, 6 Japanese on the Facebook. Hare Krishna. And let's see here. Something went funny with this. The window says, I mean, it was still there, but it's gone. Yeah, in the Facebook. No, みんなそこにいる they're みたいで they're すけ still ど there, but I can't find it. And I never tried to install this. I think I installed it a long time ago and I canceled it because of course they want money. Right? Yes. Yeah. Okay, everybody else can hang up. I don't know how to find it. Oh, there it is. There it is. Okay, Google Hangout. Everybody's hanging out. はい、これで終わり Hanging, にしましょう。 hanging out in English means doing nothing. 英語では何もしていないという。 You know, you see in front of the 7-Eleven or something, people just smoking cigarettes and talking. That's what they call hanging out. セブンイレブンで Clever. ただ Clever そこ name. いらうろちょろしているというようなことになりますが。 Okay, so Harsha's always there. And Bhakti and Chie with a different name every day. And Jamuna Tapasini, Hare Krishna. You left a video call. It doesn't, it says return or send feedback. It doesn't say just get out of there. Right? Yeah, it's try to force you to give the feedback. I don't know what to tell it. Maybe just cancel. You can do. No, I don't. What are you supposed to? Then you're supposed to Waiting. hold such a thing. Who needs it? They just like to get more and more information, and then this just
Never ends. Always get hanged.